Conoces es momento en que. Sentado y al intenter levantarte tu cuerpo no responde como antes, te cuesta levantarte de la silla del, o incluso del inodoro. Te encuentras necesitando apoyarte en los brazos, en la mesa, o incluso pidiendo ayuda para algo que siempre hiciste solo. While o peor sientes dolor agudo o profundo en las rodillas, las caderas o la espalda baja que parece gritarte quedado. Cada vez que te pones de pie. Es. Que dolor. Es el miedo silencioso a que no puedas es la. De sentir vulnerable en una. Tan simple, es esa. De independencia que se cuela pensando que. Esto es el principio del fin de tu. Es una lucha diaria que ne dve. Que te diga algo que puede cambiar todo. Perder fuerza y confianza al levantarte no es normal, es una señal, no es un celo inevitable de la vejez, es una señal de alarma clara de que los. Que te hacen pasar de sentado a de pie los. El cor se han debilitado o olvidado. Trabajar juntos de forma eficiente, y. Debemos romper, hoy mismo, la creencia. Y peligrosa, no es solo la edad puede explicar parte del proceso, pero nunca justificarla. Aceptarlo como tal es renunciar a tu seguridad, tu dignidad y tu libertad de movimiento, pero hay una salida, y es. Accesible de lo que crees, no se trata de levantar pesos enormes, se trata de reconectar con la. De tu cuerpo, te voy a mostrar una rutina simple y segura, centrada en los movimientos exactos que necesitas para levantarse sin dolor y sin ayuda, recuperando el control o la confianza en tus propias piernas, y de todos los movimientos, no, el movimiento. 1. Que es el que. Personas ignoran porque parece demasiado. Y es precisamente el que. Devuelve fuerza while a confianza para levantar por ti mismo. Queers saber. Es y. Integrarlo en tu. Cuando hablo de esta dificultad, no hablo desde un libro, hablo desde la experiencia. Diaria es una de las preocupations. Comunes y, a la vez. Transformables que encuentro en mi consulta, Soider, Fernando Varese, y Mitra by Jose Centra en la. Y el mantenimiento de la movilidad funcional en la etapa adulta durante. De tenaos he dedicado me. A trabajar con personas mayores de 60 años. A preservar y recuperar la capacidad de realizar las tareas esenciales de la vida diaria con seguridad y una de las observations frecuentes y esperanzadoras es que la dificultad para levantarse es extremadamente, pero rara vez es irreversible, no es un destino. Es un de desequilibrio muscular y de confianza en el propio cuerpo, dos cosas que podemos abordar. Recuerdo a un paciente, un hombre de 72 años muy activo mentalmente que, a mi consulta frustrado y asustado, necesitaba ayuda constante para levantarse de su favorito. Sus familiares ya estaban planeando comprar una silla elevadora. El que estaba perdiendo su independencia de un para otro con. Empezamos desde lo. No con pisas, sino con una rutina progresiva y segura desde la propia silla, enfocada en reactivar los. Para el movimiento de levantarse en 3 semanas. La capacidad de levantar solo, sin ayuda, no. La fuerza de sus 40 años pero. Algo. Importante, su independencia y su confianza. Y esa es la verdad que quiero que. Tu esfuerzo, la independencia se entrena, no se pierde de golpe, no desaparece en un instante, se erosiona poco a poco cuando dejamos de usar ciertos. Y patrones de movimiento, la buena noticia es que se puede reconstruir de la misma manera, poco a poco, con los movimientos correctos, recuperando el control paso a paso. Para recuperar la facilidad de levantarte, primero debemos entender el mecanismo, levantarse de una silla no es magia. Es una. Precisa de. Y articulations cuando falla, no es por todo. Mal es porque alguna pieza clave de esa. Se ha debilitado, primero, las piernas. Son los motores principales que extienden tu rodilla para impulsarte hacia arriba si. Tu cuerpo.
Compensations como balancears hacia adelante o usar demasiado los brazos, segundo las caderas y. Estos son los estabilizadores y extensores de la cadera. Son los que te permiten levar tu torso por encima de tus pies y mantener el equilibrio unos. Dormidos son como los cimientos. De un edificio, la estructura et embulia, tercero, la espalda y el core, necesitan trabajar juntos para mantener tu columna estable y erguida durante todo el movimiento, si el core es t. Demasiado hacia adelante, sobrecargando la espalda baja, con la edad ocurren res cosas clave hay una. Natural de masa y fuerza muscular sarcopenia, especialmente en estas zonas, hay una menor. Neuromuscular el cerebro tiene dificultad para encender estos. D forma. Y coordinada, y hay rigidez articular, especialmente en caderas y rodillas, que limita el rango de movimiento necesario para un levantarse fluido por. Chiche, dual al levantarse pork. Y discoordinadas junto con articulations. Hacen que otras estructuras como los ligamentos de la rodilla o los discos lumbares tengan que soportar una carga para la uno. Necesitas causando. Y dolor y el error. Y muy comprensible, es evitar levantarse para no sentir dolor o miedo a la. Pero esto crean. Vicioso peligroso, menos movimiento equals. Debilidad equals. Miedo equals menos movimiento, y es la receta perfecta para la. D. Y por eso la frase que resume la. Del problema y la. Es este, y el cuerpo se debilita cuando deja de usarse, la dificultad para levantarse no es una. Debilidad. Es la consecuencia natural de dejar de entrenar. Es. De movimiento, la buena noticia es que se puede reactivar, se puede volver a incir al cuerpo isa, fortaleciendo las partes. Y recuperando la confianza en el movimiento. Esta dificultad no se debe a un solo factor, y es un ciclo que se retroalimenta, creado por tres fuerzas que se potencian entre. El sedentarismo, el miedo y el dolor, y el sedentarismo es el punto de partida, menos movimiento significa directamente. Debilidad muscular, los. Que no se reclutan regularmente pierden masa, potencia y lo. Importante, la eficiencia neuromuscular para activarse cuando los necesitas, luego entra el miedo a hacerse, este miedo muy real, es que tu sistema nervioso activan. D. Rigidez general, te pones tenso, bloqueas las articulations y reduces el rango de movimiento por si acaso esta. Constant consume. Y es que el movimiento si. Torp white rabajoso, y finalmente, el dolor que se antes forzar el movimiento con. Y un cuerpo. Es dolor genera menos confianza, dejas de confiar en tu cuerpo, y evitas el movimiento que. Fortalecerlo, charando el. Vicioso, te mueves menos por miedo al dolor, lo que te debilita. Lo que genera. Miedo y. Dolor, la. Y es exacta un. Que no se apaga. Pierde su capacidad de generar fuerza y su. Con el cerebro, pero la buena noticia es que, como un interruptor, se puede volver a encender, por eso la. Es liberadora, tu cuerpo responde cuando se activa correctamente, no necesita un entrenamiento brutal, necesita una. Segura y progresiva que rompa es ciclo, que encienda de nuevo los. Apagados que la. El sistema nervioso seals de seguridad para reducir el miedo y que reconstruya paso a paso la confianza en tu capacidad. La de ponerte de pie por ti mismo. La. Es un camino, no un truco, te voy a guiar a. D5 fases progresivas para levantarte major. Los trabajaremos en orden, de la phase 5 a la phase 1. Comenzaremos con fases muy simples y seguras, enfocadas en la conciencia corporal y la movilidad. Poco a poco, avanzaremos hacia fases completas que construyen fuerza. Y, finalmente, integran todo en un movimiento de confianza, todo. Decido para hacer en casa, usando solo una silla firme. No necesitas equipo especial, y todo tú. Debe centrarse en la phase number 1, porque es la importante de todas, y es la phase culminante, don todo el trabajo previo se fusiona para devolverla. De control y seguridad absoluta. Q si valoras tu independencia y.
Decidido a recuperar la confianza para levantar por ti mismo. Hasta el final, porque esta phase es la que transformará. En libertad real, empecemos. Phase number 5 activación de pais y todo empieza desde la base pais inactivos afectan el equilibrio, paso a paso, sentado con la espalda recta, levanta los talones. En las puntas de los pies, luego, baja, luego, levanta las puntas de los pies. En los talones, alternate en veces, lentamente, respira de forma natural. Chiche, center. En las pantorrillas y arcos de los pies. Chiche, evitar, no apresurarse o hacerlo con brusquedad, beneficio inmediato, mayor a la. Y prepara los receptores nerviosos en los pies para un mayor equilibrio. Phase number 4 despertar de rodillas y piernas ahora, los motores principales, paso a paso, extend una pierna hacia adelante, enderezando la rodilla todo lo posible sin bloquearla. La. 2 segundos y bajal lentamente, alterna piernas durante 1 minuto, ritmo lento, variante con apoyo, CES. Usa las manos para apoyarte ligeramente en los muslos error. Balancear el torso o usar impulso para subir la pierna, y el movimiento debe salir del. Phase number 3 activación de caderas y glúteos. Fuertes protegen la espalda, paso a paso, con la espalda recta, apriet suavemente los. Como si quisieras es con una moneda entre ellos. La. Al 50% durante 5 segundos, respirando normalmente, relaya, repite 10 veces. Profunda para no contenerla. Normal, calor y ligera. En los. No en la espalda baja, phase number 2 coordinación y equilibrio. Ahora. Paso a paso, de pie con apoyo. Lentamente, traslada tu peso al pie derecho, levantando ligeramente el izquierdo del suelo, solo unos. El equilibrio 5 segundos, vuelve y cambia de lado. Segura cuando sí. Intenta soltar el apoyo por 1 segundo, beneficio inmediato, mejora la confianza en la postura de pie y la. Del peso, phase number 1 secuencia clave para levantarse sin dolor. While a phase 1, la. Importante, esta secuencia es la. Efectiva porque integra fuerza de piernas. D. Y core Y. Secuencial en el. Exacto para levantarse, paso 1. Desliza tu trasero hacia el borde de la silla. Coloca los pies bien apoyados ligeramente por. De las rodillas, paso 2. Suavemente hacia adelante desde las caderas, levando la nariz sobre los dedos de los pies, esto desplaza tu centro de gravedad. Paso 3 impulso, sin detener, apriet los. Y usando la fuerza de tus piernas, empuja el suelo con los pies para levantar de un solo movimiento fluido, sin usar las manos en la silla, paso 4. Al ligar a la. De pie, apriet suavemente el abdomen y los. Para estabilizarte. Chiche. Center al lograrlo una. De poder, control y sorpresa por la facilidad cambios en pocos. Levantarte. Menos trabajoso. Menos dolor y. Una confianza enormal saber que puedes hacerlo bien, esta secuencial a devuelve seguridad a tu cuerpo, la encia el. Correcto while a demuestra que yin la fuerza para ejecutarlo. No solo la. Seno. La paz mental. Para que esta rutina transforme tu vida. De forma inteligente. Tu veces al. Una por la mano y otra por la tarde. Practicar en una silla firme, estable y sin ruedas, con un apoyo delante como una mesa si te da. Seguridad, si hay mucho dolor en. Has solo la phase 5 while la phase 1 con apoyo y omite las. Escucha tu cuerpo, la regla de progreso lento y es sagrada. Major hacerlo bien y con control 5 veces Q mal y. 15. La calidad construye confianza y fuerza real. Quiero que escuches esto con claridad, tu valor como persona no. Definido por tu edad ni por la fuerza de tus piernas, lo que. Es verdad y es esto, tu cuerpo, a cualquier edad, responde al entrenamiento. Y respetuoso, no. Roto. Desentrenado, voilà. De levantarte por ti mismo, sin tener que mirar a tu alrededor en busca de ayuda, es una de las libertades profundas y el mensaje clave es este, levantarte solo no es solo un movimiento. Es libertad, es dignidad, es control sobre tu propio
Maurices recupera riso. Ahora tu experiencia es invaluable para esta comunidad en Chieche, part del cuerpo sientes. Dificultad o dolor al intentar levantarte. Son las rodillas, las caderas, la espalda baja o la falta de fuerza general. En los comentarios, compartir esto nos ayuda a todos a aprender. Si este video te ha dado un claro y esperanza. Con tus amigos, con tus padres, con tus vecinos mayores de 60 años esta. Puede cambiar literalmente su calidad de vida. Seguridad de independencia. Y si quieres seguir este camino para mantener tu fuerza y vitalidad. En videos profundizaremos en ejercicios seguros para ganar fuerza. De los 60 rutinas. Para mejorar el equilibrio y prevenir. Y. Consejos para vivir con independencia y confianza. Gracias por creer que puedes mejorar. Nos vemos en el video YQ2. Levantarse con poder y sin dolor.